This is a very big chapter, so what I thought was full chapter நடத்திட்டு questions பண்றது may take a lot of time, and as it is நிறைய class நமக்கு miss out ஆயிட்டு இருக்கு, and you also in your school also they are doing the chapter, so we will revise as and when we are doing the questions. ஓகேங்களா? All right. Okay, every point I will share the question paper now. Neet or date fix பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா? நீட் பரீட்சையோட டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. மே 5 நினைக்கிறேன். ஆமா. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து ஐ திங்க் மார்ச்ல முடியுமா? மார்ச் 18 ஸ்டார்ட் ஆகி எப்போ முடியுது? ஏப்ரல் எக்ஸாம் முடிச்ச பிறகு அந்த அப் டு மே வரை நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வி வில் ஹேவ் கிளாஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே இதே மாதிரி ஃபோர் கிளாஸ் கூட கொஞ்சம் டைமிங் அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம், அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன வந்தார் ரமேஷ்குமார் சார், உங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு? Are you all able to see this? Yes, ma'am. Okay. So we will start. So the last chromosome sequence in human genome. First of all, genome ங்கிறது என்னது? Ma'am, study of genes, genomics na. The entire complete எல்லா குரோமோசோம்ல இருக்கிற அத்தனை ஜீன் ஜெனட்டிக் ஃபுல் என்டையர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது, அது கம்ப்ளீட்டாக அதுதான் வந்து ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஜீனோமிக்ஸ் வந்து அது வந்து படிக்கிறது, பட் ஜீனோம் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் ஜீனோம்ங்கிறது இஃப் யூ டேக் ஒன் செல் அதில் இருக்கிற இந்த குரோமோசோம்ஸ் தான் எல்லா செல்லையுமே இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு செல்லை பர்டிகுலராக எடுத்து அதில் என்டையர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தட் இஸ் டிஎன்ஏ பற்றி படிக்கிறது தான் அது. ஓகே, ஸோ இதில் த லாஸ்ட் குரோமோசோம், எவ்ரி குரோமோசோம் எடுத்து பண்ணும்போது லாஸ்ட் குரோமோசோம் சீக்வென்ஸ்ட், அதாவது அது எப்படி இருக்குது ஹியூமனில் அப்படிங்கிறது அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எதை வந்து கடைசியாக முடிச்சாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து அந்த இது அஃபிஷியலாக வந்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணினது 2003. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் குரோமோசோம் தான் இது லார்ஜஸ்ட் குரோமோசோம். அதனால ரொம்ப டைம் ஆச்சு. அது அஃபிஷியலாக 2003 முடிச்சா கூட அந்த பர்டிகுலர் குரோமோசோமை வந்து தே ஃபினிஷ்டு த கம்ப்ளீட்டிங் த டாஸ்க், அதாவது அதை சீக்வன்ஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 2006 ஆயிடுச்சு. Ma'am, option B, ma'am. Yes, chromosome 1. அதுதான் இருக்கிறதுலயே லார்ஜஸ்ட் லாங்கஸ்ட் குரோமோசோம், லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் 2968 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு மேம். Yes, exactly, very good. அதான். Okay. Next, name the component that binds to the operator region of a operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. ஓப்பரான்ங்கிறது நம்ம ஹியூமனில் ரொம்ப இருக்காது, அது வந்து இட்ஸ் இன் அ பர்டிகுலர் பாக்டீரியா அதில் தான் இருக்கும், பாக்டீரியா வைரஸ் அதில் தான் இருக்கும், மெஜாரிட்டி பாக்டீரியாவில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஓப்பரான் தட் பர்டிகுலர் ஆன்சர் வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ், அந்த காம்பனண்ட் வந்து இட் பைண்ட்ஸ் டு த ஆப்ரேட்டர் whichever is operating அந்த ரீஜனில் வந்து அந்த ஆப்பரன்ல and prevents RNA from polymerase from transcribing the operon. அப்படின்னா அதை திருப்பி டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது. ஸோ which is that component? Ma'am, option C, ma'am. Repressor protein. Yes, repressor protein. Very good. அது வந்து இந்த புரோட்டீன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இட்ஸ் a regulator gene. அது ஆக்சுவலி அது வந்து இட் பைண்ட்ஸ் டு த ஆப்ரேட்டர் சைட், அது பைண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இட் பிளாக்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ். அப்படின்னா ரிவர்ஸில் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும். அதான்
Okay. Next, given below are two statements. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA, that is a promoter, a structural gene, and a terminator. Is option? Ma'am, option B. Option B. Are you sure? A. Why option B? Why do you say first is wrong? The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA வந்து transcription இல்லைன்றீங்களா? Yes, ma'am. That is transcription, no? அது transcription தானே அதுக்கு பேரு. See, from DNA to RNA வந்து அந்த genetic information from copying genetic information, that is transcription. RNA வந்து protein synthesize பண்றது translation. Please don't confuse yourself. டிரான்ஸ்லேஷனுக்கும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆக்காதீங்க. ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்ணுறது இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏக்கு வந்து காப்பிங் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகேவா? ஆப்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து கரெக்ட் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் 2வும் கரெக்ட். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் Option C, ma'am. Yes, C is the correct answer. Okay, next. Ma'am, option B, ma'am. Option? B, ma'am. Yes, option B. Option B, and the Hershey and Chase தான் வந்து first genetic material வந்து Yes, ma'am. DNA genetic DNA material. தான் genetic materialனு சொன்னது, கன்ஃபார்ம்டா சொன்னது அவங்க தான். They conducted experiments with radioactive phosphorus and radioactive sulfur. அதை வச்சு they performed experiments on rats and they found out அந்த அதை வச்சுட்டு whether the DNA became radioactive இல்லையா, this rats, how did they survive that, other based on that they confirmed that it's not the protein which is which is transformed, it is the DNA, it is transformed அப்படிங்கறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. So option B, Hershey and Chase, அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். Ma'am. Yes. Ma'am, T2 bacteria pageலயும் பண்ணுவாங்களா ma'am? T2 bacteria page. அதை யூஸ் பண்ணி தானே மேம் பண்ணுவாங்க? ஆமா. Next, given below are two statements. RNA is unstable, mutate at a faster rate. RNA can directly code for synthesis of proteins, hence they can easily express the characters. Ma'am, option C. Yes, option C is true. See, first of all, you should understand RNA க்கும் DNA க்கும் என்ன difference. See, இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, 1 second children, take my pen. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்படி இருக்க ஒரு சுகர், ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நைட்ரஜன் பேஸ், இது செகண்ட், இது செகண்ட் கார்பன், தேர்ட் கார்பன், ஃபோர்த் கார்பன், அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் கார்பன், இது 5, இது 4, இது 3ல ஒரு OH இருக்கும், 2ல ஒரு OH இருக்கும். RNAல, DNAல deoxyriboங்கிறதுனால இந்த O will be removed. Deoxy அப்படின்னா O is removed. So DNAல அந்த O வந்து ரிமூவ் ஆனதுனால இங்க கார்பாக்சில் குரூப் இருக்காது செகண்ட்ல, ஒரே ஒரு கார்பாக்சில் குரூப் தான் இருக்கும். பட் RNAல 2 கார்பாக்சில். ஜென்ரலா வந்து RNAக்கும் DNAக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டானாக்கா, ஜென்ரலா எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க, இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் 2 ஸ்டாண்டர்ட்.
அதெல்லாம் ரொம்ப வந்து பிரிமிட்டிவ், ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க சொல்றது. நீங்க வந்து அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் சொல்லக்கூடாது. யூ ஷுட் நோ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் த டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதனால வந்து 2 கார்பாக்சில் குரூப்ல 1 2மே இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா இட்ஸ் மோர் ரியாக்டிவ், அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. அந்த பாண்ட் வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ரியாக்ட் அண்ட் பாண்ட் வித் சம்திங் எல்ஸ். அந்த மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ அதனால RNA being unstable, it mutate at a faster rate. அது true. The statement is true. Second, RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the characters. இல்லையா? RNA is messenger. அதோட அந்த கேரக்டர்னாலேயே அது வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் கேன் கோட் டிரெக்ட்லி. அதனால இட் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் த கேரக்டர் பெட்டர். ஸோ போத் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ. Now the third one, 36. Select the correct statements about sickle cell anemia. சிக்கிள் செல் அனிமியாங்கிறது ஆக்சுவலா எதனால வருது? இஸ் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் ஜீன்ல. அதனால வந்து வருது. ஜீன்ல வந்து அது என்ன என்ன ஆக்சுவலா சிங்கிள் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்ங்கிறது வாட் ரியலி ஹேப்பன், த பீட்டா குளோபின் செயின்ல வந்து ஹீமோகுளோபின்ல அந்த செயின்ல வந்து மியூட்டேஷன், சிங்கிள் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன்னால சிக்கல் செல் அனீமியா வருது. ஆப்ஷன் பி மேம். ஆப்ஷன் டி. டியா? இப்பதான் I am explaining why it is called sickle cell anemia. There is a change in gene for beta globin. In beta there is valine in the place of lysine ங்கிறது கிடையாது. It's not that. ஆப்ஷன் டி மேம். Option A and C. It is example of point mutation. ஒரு single point mutation அது beta globinல வருது, ஹீமோகுளோபின்ல. ஆக்சுவலா ஏ வந்து பி வந்து கரெக்ட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வேலின் அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஃபார் குளுட்டாமிக் ஆசிட் நாட் லைசன். அதனால அது தப்பு. there is valine in place of லைசன்ங்கிறது தப்பு. அப்போ வந்து இந்த குளோபின் செயின்ல வந்து வேலின் இடத்துல வந்து குளுட்டாமிக் ஆசிட் வருது தான் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் நாட் கரெக்ட். அதனால தான் பி தப்புன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை வாட் இஸ் விச் ஆர் த ராங் ஒன்ஸ் பிஃபோர் யூ ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஒன்ஸ். அப்படி தெரிஞ்சாதான் உங்க ஆன்சரை வந்து நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியும். ஓகே? Alright, next one. Which one of the following acts as an inducer for lac operon? Ma'am, lactose. Lactose. The lactose வந்து ஆக்சுவலா இந்த லாக் ஓப்பரான்ங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஜெனாமிக் டிஎன்ஏ. அதாவது என்னன்னா அது வந்து ஒரு பாக்டீரியல் ஜெனட்டிக்ஸில் இல்லையா? ஸோ இது அந்த இடத்துல வந்து இந்த லாக்டோஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோலி எடுத்துட்டோம், இந்த பாக்டீரியா எடுத்துட்டோம்னா அதில் வந்து இந்த மெட்டபாலிசம் ஆஃப் லாக்டோஸ் இருக்கு இல்லையா? அண்ட் அது வந்து இட் இன்டியூசஸ் லாக் ஓப்ரான் டு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது. லாக் ஓப்ரானை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இட் இன்டியூசஸ் lactose. So B is the correct answer. Now 38. With reference to Hershey and Chase experiments, select the correct statements. நீங்க இது 5 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் you can select the options. Just read this.
நீங்க கேட்டது தான் பாக்டீரியோஃபேஜஸ் யூஸ் பண்ணி. ஆப்ஷன்ஸ் கட்டுறாங்க. ஓ யா ஓகே. வெரி ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி, இவ்வளவு யோசிக்க ஒண்ணுமே இல்ல. see viruses grown in presence of radioactive phosphorus தான் first option. viruses grown in the presence of radioactive phosphorus containing radioactive DNA. இப்போ டிஎன்ஏல பாஸ்பரஸ் இருக்கா புரோட்டீன் இருக்கா? phosphorus இருக்கு இல்லையா? so the virus is grown in presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA. டிஎன்ஏல பாஸ்பரஸ் இருக்கனால it becomes radioactive தான். ஓகே. ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா the virus is grown on radioactive sulfur contained radioactive protein. புரோட்டீன்ல சல்ஃபர் இருக்கு. some proteins like amino acids எல்லாம் சல்ஃபர் இருக்கு புரோட்டீன்ஸ்ல. ஸோ அப்போ வந்து அந்த வைரஸ் இஸ் grown on radioactive sulfur வந்து will contain radioactive protein. இது வந்து this is a very very simple answer, simple question and simple straight answer இல்லையா? அடுத்தது வைரஸ் grown on radioactive phosphorus contain radioactive protein தப்பு. ஏன்னா புரோட்டீன்ல பாஸ்பரஸ் கிடையாது. ஸோ அது ஸ்ட்ரெயிட்டாவே தப்பு. அதுக்கப்புறம் ரேடியோஆக்டிவ் சல்ஃபர் கண்டெயின் ரேடியோஆக்டிவ் டிஎன்ஏல சல்ஃபர் கிடையாது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாவே அது தப்பு. ஸோ அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் வந்து ரேடியோஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் கண்டெயின் ரேடியோஆக்டிவ், அது அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் ரேடியோஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி மேம். ஆமா, ஆப்ஷன் பி, ஏ அண்ட் பி ஒன்லி இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா? Now 39 salient features of genetic code are சரி. இப்போ நான் வந்து சொல்றேன், the code is palindromic. palindromicனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அதாவது லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் படிக்க முடியும், ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் படிக்க முடியும், அந்த மாதிரி இருக்கா கோடு? நோ மேம், கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ராங். தென் பி, யூஜிஏ ஆக்ட் ஆஸ் இனிஷியேட்டர் கோடான்ங்கிறது தப்பு. அது வந்து டெர்மினேட்டர் கோடான். ஸோ தட் இஸ் ராங். அண்ட் சி, the code is unambiguous and specific. கரெக்டா? குழப்பமாலாம் இல்ல, கிளீனா ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு. தட் இஸ் ரைட். அண்ட் கோட் இஸ் நியர்லி யூனிவர்சல். ஆல்மோஸ்ட் 99.9% எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த 0.1% ஐ மீன் இண்டிவிஜுவலா டிஃபர் ஆகுது. தட்ஸ் ஹவ் we are all different. அந்த 0.1%ல. ஸோ யூனிவர்சலா ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் தான். நியர்லி யூனிவர்சல்ங்கிறது கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி அண்ட் டி இஸ் கரெக்ட். தட் இஸ் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே சில்ட்ரன்? ஓகே மேம். ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by. திருப்பி இதே தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு வருஷமா இதே தான் வந்துட்டு இருக்கு. எஸ், option A. Then what is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? Ma'am, option B, ma'am. Option B. Transcription of precursor of mRNA. ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? இல்ல மேம், அந்த படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் வந்தது, அதை சொல்லுங்க. இல்ல ஆக்சுவலா வந்து இந்த யூகாரியோட்ஸ்ல வந்து 3 டைப் ஆஃப் RNA பாலிமரேசஸ் இருக்கு. ஓகே, பாலிமரேஸ் 1 வந்து எதை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்றதுன்னா 5.8S 18S
2.8 RNA வந்து பண்ணுறது, டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறமா வந்து பாலிமரேஸ் 2, RNA பாலிமரேஸ் 2 வந்து HN, அதாவது ப்ரீகர்சர் ஆஃப் mRNA-வை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது. இப்போ பாலிமரேஸ் 3 வந்து tRNA, scRNA, 5s RNA and SN RNA இதை டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது. ஸோ அப்போ வந்து எது ஆன்சர் நீங்கள் சொல்லுங்கள்? ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ தானே? ஆமா. இந்த 3 பாலிமரேஸையும் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா போதும், இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து உங்களால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். Okay. Express sequence tags EST refers to? Ma'am, option A, ma'am. All genes that are expressed as proteins. யோசிச்சு சொல்லுங்க. Expressed sequence tags EST refers to what? EST எதை சொல்றோம்? அதாவது எக்ஸ்பிரஸ் சீக்வன்ஸ் டேக்ஸ், அதாவது இஎஸ்டிங்கிறது வந்து என்னன்னா, இந்த டிஎன்ஏ, இந்த சிடிஎன்ஏ சீக்வன்ஸோட சப்சீக்வன்ஸ் தான் அது. அப்போ அது வந்து தட் ஐடென்டிஃபை எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஜீன்ஸ். மேம், ஆப்ஷன் டி மேம், கரெக்ட். ஆல் ஜீன்ஸ் தட் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் as RNA, இந்த டிஎன்ஏலேருந்து வரக்கூடியது இல்லையா? Okay, 43. Upon exposure to Santosh and others, you have to study more this chapter. I have been telling you from the beginning. இது வந்து ஹை வெயிட்டேஜ் உள்ள டாபிக். இதில் வந்து நீங்கள் தரோவாக இருக்கணும். எந்த கொஷின் எப்படி கொடுத்தாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியணும். நல்லா தரோவாக நீங்கள் சிபிஎஸ்சி புக்கை நல்லா படிச்சுங்க போதும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. பட் அதை நல்லா புரிஞ்சுட்டு நல்லா படிச்சுங்க, ஒரு பாயிண்ட்டையும் விடாமல். அதான் இட் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Okay, upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show what? What color? Option C, ma'am, bright orange color. Bright orange color, correct, very good. Okay. இதை வந்து நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும். இது வந்து கொஷின் மார்க்குன்னு இருக்குமா? சாரி, அது ஆக்சுவலாக பீட்டா, அது பீட்டா கேலக்டோசைடேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கிறது. ப்ளீஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங். மேம், ஆப்ஷன் ஏ. எஸ். இப்போ ஜீன் Z கோட்ஸுங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது? பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ். Okay, yeah, gene Z or gene Z, however you call it. அதை வந்து பீட்டா அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறது? ஆக்சுவலாக கோட் பண்ணுறதுனா என்ன பண்ணுறது? இட் பிரேக்ஸ் டவுன் லாக்டோஸ் இன்டு குளுக்கோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ், ரெண்டாக பிரிக்கிறது அந்த ஜீன். ஓகே, தட் கோட்ஸ் பீட்டா கேலக்டோசைடேஸ் அண்ட் இட் ஸ்பிளிட்ஸ் breaks it down to lactose and galactose. அப்புறம் ஜீன் Y என்ன பண்ணுறது? ஃபார் பெர்மியேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் லாக்டோஸ் இன்டு த செல். எந்த ஜீன்? ஜீன் Y. ஓகே, அண்ட் தென் ஜீன் A வந்து இட் கோட்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ் அசிட்டிலைஸ். அதோட ஆக்சுவலாக வந்து இது என்ன பண்ணுறதுன்னா, இந்த லாக்டோஸோட மெட்டபாலிசமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. பட் இதோட ஃபுல் ரோல் வந்து யாருக்கும் இன்னும் தெரியல. ஃபுல்லாக என்ன இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னு கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் ஸ்டடி பண்ணல. பட் இந்த லாக்டோஸை வந்து இட் மெட்டபலைசஸ்.
அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீன் ஐ, அது வந்து இட் கோட் ஃபார் ரிப்ரசர் புரோட்டீன். இந்த ரிப்ரசர் புரோட்டீன் என்னங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ஆப்ரேட்டரோட வந்து இட் பைண்ட்ஸ் வித் ஆப்ரேட்டர் ஸோ தட் ப்ரிவென்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அதாவது RNA ஆமா பேக்வேர்டு. என்னம்மா? RNA பாலிமரேஸ் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ பிரிவென்ட் பண்ணும் மேம். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி, எஸ். ஸோ அதனால வந்து ஆப்ஷன் 1, தட் இஸ் ஏ இஸ் ஃபார் trans-acetylase, B, that is gene Y is for permease, C, that is gene I is for repressor protein, and gene Z is for B galactosidase. Correct. The option A is the correct answer. Okay. All right. Now next question. Given below are two statements. Statement 1, in prokaryotes, the positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called nucleoid. Statement 2, in eukaryotes, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome. இது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தப்பு அது சொல்லுங்க. ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. Option C, ma'am. Yes, correct. Why do you say it's option C? Actually, the negatively charged DNA wrapped around the positively charged histone in eukaryotes. Correct. DNA is always, whether it's prokaryote or eukaryote, DNA is negatively charged. அதுதான் அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல ப்ராப்ளம். தப்பு. ஓகே, கரெக்ட். வெரி குட் மேம். ஆல்ரைட், 46. Which one of the following is a sequence on corresponding coding strand? If the sequence on mRNA formed, இந்த மாதிரி questions நிறைய வருது. You should know how to answer this question. இப்போ நீங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It starts with a 5 prime and ends with 3. Ma'am, option D, ma'am. Option D, yeah. Are you sure? Option A, ma'am. No. சும்மா வந்து பிளைண்டா சொல்லக்கூடாது. சி, இங்க பாருங்க. இப்போ வந்து இதுதான் வந்து கோடு 5 பிரைம்ல ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? ஸோ ஏ யூ ஜி சாரி சி ஜி, இது ஏங்கிறது அடினைன் யுராசில், அது ஆர்என்ஏங்கிறதுனால யுராசில், சைட்டோசைன் குவானைன் அடினைன் இப்படி போகிறது. இட் கோஸ் டு அண்ட் எண்ட்ஸ் இன் தேர்ட் ஆர் எண்ட்ஸ் இன் 3 prime. இதில் வந்து இந்த 5 பிரைமில் வந்து இதே மாதிரியே இதோட வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறது, டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டு, தென் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட், இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். யூ கேன் யூஸ் தட் ஃபார்முலா, அதை வச்சும் போடலாம். ஆர் இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து இந்த டிஎன்ஏ கோடிங் ஸ்ட்ராண்டு வந்து அதுக்கப்புறமா அங்கே டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டுங்கிறது என்ன 3ல ஆரம்பித்து 5ல முடியும். ஸோ அப்படியே வந்து உல்ட்டாவாக இருக்கும். 3 and then whatever is அப்படியே ரிவர்ஸாக வரும். ஜி சி அந்த மாதிரி வந்து then it goes to 5 prime. This will be the template strand and for this DNA coding strand வந்து இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, பட் அதில் எப்படி இது வந்து 3ஆக இருந்ததுன்னா அது 5ஆக இருக்கும், ஏன் 5 ப்ரைமாக இருக்கும். ஸோ 5 ப்ரைமில் வந்து அது கோடிங் டிஎன்ஏ வந்து என்ன எப்படி வரும், இதுக்கு வந்து திஸ் வில் பி ஏ அண்ட் யுரேசில் வர இடத்துலலாம் வந்து டி வரும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் டெம்ப்ளேட் அண்ட் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் போட்டு நீங்கள் பண்ணுறதை விட ஸ்ட்ரைட் அவே யூ கேன் சேஞ்ச். சி இதில் வந்து பாருங்கள், ஏ டி சி ஜி ஏ, யுரேசில் வர இடத்துலலாம் சேஞ்ச் இட் டு டி டைமன். ஓகேவா?
ஸோ thymine comes in DNA, uracil comes in RNA. ஸோ அப்படிங்கிறச்சே என்ன எப்படி நீங்கள் போடணும்? சைட்டோசைன், குவானைன், அடினைன், தென் thymine, cytosine, guanine, adenine, இந்த மாதிரி up to 3, 5 prime to 3. Okay va? So which is the option there here? Option B, ma'am. இல்லையா? B இல்லையா? B. Option B is the correct. புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி போடணும்னு இதை? Yes ma'am. Okay, good. Good children. We were in 40. Which question we were in? So 47. 47 in lac operon. Z gene codes for? Ma'am, repressor. Yes. Very good. Now 48. Given below are two statements. DNA polymerases catalyze polymerization only in one direction. That is 5 prime to 3. Statement 2. During replication of DNA, on one strand the replication is continuous, while on the other strand it is discontinuous. இது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Ma'am, option A ma'am. A, why option A? Why do you say statement 1 is wrong? Ma'am, DNA வந்து 5' to 3' end அப்புறம் 3' to 5' end வருங்க மேம். ஏன்னா both are anti parallel மேம். ஆமா. அதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன் மேம். இல்ல, DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction தானே? அது கரெக்ட் தானே? ஓகே மேம். அதாவது DNA வந்து DNA polymerase polymerization one directionல தான் இருக்கு. That is from 5 prime to 3. அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப இது என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டானாக்க இது becomes like a replication fork மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ கன்சிக்வெண்ட்லி அப்போ இன்னொரு ஸ்டாண்ட் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த போலாரிட்டி வந்து 3 to 5 பிரைம்ங்கிற மாதிரி ஆகும். So during the replication of DNA, on one strand the replication is continuous, while on the other strand it is discontinuous. So both are correct. Okay, yeah. And this 47 question, children, I made a mistake, sorry. அதோட ஆன்சர் வந்து பீட்டா galactosidase. அதான் கரெக்ட். lac operon வந்து Z gene codes for beta galactosidase, not repressor. I'm sorry children, I made a mistake, just I overlooked it. இங்கே தானே நம்ம இந்த match the followingல தானே நம்ம பார்த்தோம். We saw that, right? Gene Z we matched it with beta galactosidase தானே மேட்ச் பண்ணோம். ரிப்ரெஸரை எதுக்கு மேட்ச் பண்ணோம் மேம்? ஜீன் ஐ மேம். எஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and statement 2 both are correct. All right, then next 49. ஸோ உங்களுக்கு வந்து புரியுது இல்லையா why the second statement is correct அப்படின்னு? why it is discontinuous? First Yes, ma'am. அது புரிஞ்சது இல்லையா? You understood, no?
Okay. Only one person is answering, others, there's no response. Yes, ma'am. Good. All right. Now see the 49th match the following. Ma'am, option C, ma'am. Option C, yeah. Let me check. The lac operon hygiene codes for. Okay, correct. Lac operon same question தான் திரும்பி வந்திருக்கு இல்லையா? It is the same question. All right. D is gene codes for. A gene codes for. Okay. All right, ma. Option C is right. Now fifth, the same question is repeated. Okay. Now you know questions are repeating. So இது ஒரு நிறைய ஒரு செட்டு 4 செட்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா I think but anyway don't depend only on this. You have to be thorough with the book. Okay. 50th question. Against the codon 5 prime UAC 3. What would be the sequence of anticodon on tRNA? Ma'am, option B, ma'am. Why do you say it's option B? மேம் இல்ல மேம் யூஏசி உடைய காம்ப்ளிமெண்ட் சொன்னேன் மேம். Okay. Correct. Correct. ஓகே மேம். Yeah. Option B is right. 51. If A and C makes 30% and 20% of DNA, respectively, what will be the percentage composition of T and G? இப்போ நீங்கள் இதை படித்ததில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? The composition is A and C and T and G. That is adenine and cytosine, thymine and guanine. இதோட காம்பினேஷன் வந்து என்ன பர்சன்டேஜில் ப்ரப்போர்ஷனில் இருக்கும்? மேம் ஆப்ஷன் பி மேம். ஆப்ஷன் பி சேமாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறீங்களா? ஓ குறைச்சல இது 20 and 30 அப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறீங்களா? ஆப்ஷன் சியா? எஸ் மேம். என்ன சொன்னீங்க? ஆப்ஷன் பி சொன்னீங்களா சி சொன்னீங்களாமா? ஆப்ஷன் பி சொன்னேன் மேம். ஆப்ஷன் பி ஏம்மா ஆப்ஷன் பி? why did you say ஆப்ஷன் பி? மேம் ஆப்ஷன் சி சாரி மேம் சி மேம். எஸ் தட்ஸ் வாட். அதாவது பியூரினோட பிரமிடோட பர்சன்டேஜ் சேமாக இருக்கணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ எந்த ஒரு டிஎன்ஏ அதுலேயும் ஸ்ட்ராண்ட்லேயும் the proportion of the pyridine and pyrimidine should be same. So இப்போ 20 and 30 and 20 A and C அப்படின்னு கொடுத்தா A is a purine and C is a pyrimidine. அப்போ 30-20னா அதே ப்ரொபோர்ஷனில் தான் அது தைமின் அண்ட் குவானைனும் இருக்கணும். ஓகேவா? All right. So C option is right. Now 52. The process of translation of mRNA to protein begins as soon as மேம் ஆப்ஷன் டி மேம். no. அதாவது இந்த ரைபோசோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்மால் சப்யூனிட் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து ஒரு மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏவோட என்கவுண்டர், அதாவது என்கவுண்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் இட் கோஸ் ஆர் ரியாக்ட்ஸ். They use some different kinds of terminologies. So if it encounters with messenger RNA, mRNA, then immediately the protein translation begins. The process of translation begins. So it is option A. Very good. Whoever answered, very good. The small subunit of ribosome encounters messenger RNA nakave. In the immediate the process of translation starts. That is the synthesis, protein synthesis starts.
Okay, 53. DNA polymorphism forms the basis of DNA fingerprinting. Option B. yes, Ma'am, option B, ma'am. no. Both genetic mapping and fingerprinting ரெண்டுமே both happens. Now next question பாருங்க. Read the following statements and choose a set of correct statements. Option B, that is A, C, D இது மூணு தான் கரெக்ட். அதாவது A is euchromatin is loosely packed chromatin and Ma'am, dosage composition தானே மேம்? என்னமா First one வந்து dosage composition தானே மேம்? Euchromatin is loosely packed chromatin. ஆமா கரெக்ட். And C வந்து histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome அதுவும் கரெக்ட். அதுக்கப்புறம் D, histones are rich in lysin arginine அதுவும் கரெக்ட். That makes it positively charged. Okay, so these three statements alone are correct. Heterochromatin வந்து ஆக்சுவலாக டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி இன்ஆக்டிவ் அது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பி இருக்கு இல்லையா, இதில் பாருங்க ஹெட்டிரோக்ரோமாட்டின் இஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது தப்பு, அது இன்ஆக்டிவ் அது. ஓகே, அதில் வந்து டிபிக்கல் நியூக்ளியோசோம் கண்டெய்ன்ஸ் அது ஒரு 200 பேஸ் பேர் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ் இருக்கும். அதனால அது வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ் கிடையாது. அது தப்பு, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. அண்ட் தென் யூ ஹாவ் த wait a minute, what else say? A typical nucleosome contains 400 bp helixங்கிறது தப்பு. ஆக்சுவலாக இது வந்து 200 பேஸ் பேர் தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு. 400 பேஸ் பேருங்கிறது தப்பு, 200 இருக்கணும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பி அண்ட் இ ரெண்டுமே தப்பு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏ, சி அண்ட் டி தான். ஓகே, ஸோ வி சூஸ் த ஆன்சர் பி. All right, 55th question. Transposons can be used during which one of the following? Ma'am, gene silencing. Gene silencing. Yes, correct. If the geneticist uses the blind approach of sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called as இந்த மெத்தடுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். Definition is just a definition. இது கொடுத்து நம்ம state and this one whatever something definition define this அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. Option has to be one word or one line or whatever. You can't have more than one or two statements. So அதனால வந்து ஒரு should be knowing all these. இப்போ கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தா you can or at least you should know which is not this. Ma'am, option A. Sequence annotation தான் கரெக்ட். ஏன்னா இதுதான் அது.
So A is the correct answer. Very good. So 57. If the length of a DNA molecule is 1.1 meters, what will be the approximate number of base pairs? Option A, ma'am. Correct. Approximate அதாவது 1.1 மீட்டருக்கு வந்து the base pair வந்து 3.3 into 10 to the power 9. அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ஐ டோன்ட் நோ பிஃபோர் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் வி ட்ரை டு சால்வ் 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் இந்த நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அது வி சால்வ் யூஸிங் த பேஸ் பேர்ஸ். ஸோ இந்த பேஸ் பேர் கொஸ்டின்ஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இதெல்லாம் கோடிங் ஜீன்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா வருது, ரிப்பீட் ஆகுது, பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். In an E. coli strain, E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? Ma'am, option C, ma'am. Yes. இப்போ வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டால் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஐஜீன் என்ன ஆகிடும்னா இட் பைண்ட்ஸ் வித் த ஆப்ரேட்டர் ரீஜன் அண்ட் பிளாக்ஸ் தி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். அதனால என்ன ஆகும், தே வில் நாட் பி எதுவுமே வந்து வில் நாட் பி டிரான்ஸ்லேட்டட். அவ்வளோதான். ZYA எதுவுமே டிரான்ஸ்லேட் ஆகாது. அதனால ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட். ஓகே, ஆல்ரைட். 59. பாருங்க, tell me the answer. Ma'am, option C, ma'am. Okay. 10 E. coli cells are incubated in medium containing a nucleotide. After 60 seconds, how many E. coli cells will have DNA? Totally free 60 cells. Correct. DNA strands on a gel strain with ethidium bromide when viewed under UV radiation appears as? Ma'am, option C, bright orange bands. Correct. அதோட DNA ஓட bright orange bands தான் அந்த கலர் தெரியும். Okay, 61. Complete the flow chart on central dogma. Replication, transcription, transduction, and translation, and protein. Correct. Replication, transcription, translation, and protein. Correct. Very good. Everybody understood, no? Yes, ma'am. அதாவது replication is formation of DNA from DNA is replication. அதான் replication. அதான் அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்காங்க மேலே பாருங்க, arrow. So that is DNAலேருந்து DNA வருது. And formation of messenger RNA from DNA is called transcription. DNAலேருந்து RNA வருது, mRNA வருது வந்து transcription. ஸோ அது வந்து B. ஃபஸ்ட்டு A வந்து replication, B வந்து mRNA வருது, that is transcription. அப்புறம் RNAலேருந்து தென் D அப்படின்னா அது என்ன, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஃப்ரம் RNA வந்து டிரான்ஸ்லேஷன். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக என்னது அது? ஸோ இதெல்லாம் ஆனாக்கா கடைசியில் வந்து டி வந்து என்னவா இருக்கும், ப்ரோட்டீன். ஸோ சி வந்து டிரான்ஸ்லேஷன். ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் இல்லையா, தட் சிந்தசைசஸ் ப்ரோட்டீன். ஸோ டி இஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் திஸ் இஸ் சி இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். அதான் அந்த ஆர்டர், ரெப்ளிகேஷன், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன், ப்ரோட்டீன். கரெக்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் everyone? Yes, ma'am. Good. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription? இது முன்னாடியே வந்தாச்சு, டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Option C, ma'am. Yes, correct. All right. Now DNA fingerprinting
involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as. Option C, ma'am. Repetitive DNA, correct. அதாவது இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து இட் இன்வால்வ்ஸ் ஐடென்டிஃபைங் டிஃபரன்சஸ். அதாவது சம் ஸ்பெசிஃபிக் ரீஜன்ஸில் டிஎன்ஏல வந்து ஐடென்டிஃபை டிஃப்ரென்சஸ். அப்புறம் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் தட் இஸ் த ரெப்படிட்டிவ் ஆகிடுறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த ரெப்படிட்டிவ் டிஎன்ஏ. ஓகே, நவ் 64. Identify the correct statement. Split gene arrangement characteristic of prokaryote கிடையாது. That is a characteristic of eukaryotes. So straight away அந்த ஆப்ஷன் தப்பு. அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்பிளிட் ஜீன் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a characteristic of eukaryotes, not prokaryotes. So that option is wrong. That is not a correct statement. Then second, அப்புறம் இந்த capping of methyl guanosine triphosphate is added to the 3 end of HNRNA. அப்படிங்கிறது தப்பு. It is added to 5 prime end of HNRNA, not 3 end of HNRNA. So second B தப்பு. You are able to understand. இது வந்து it's not added to the 3 end, it's added to the 5 prime end. Okay. அடுத்தது இதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன? RNA polymerases binds with RHO factor to terminate the process of transcription in bacteria. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டானாக்கா at 3 end the poly A tail is added. இப்போ இதுல நெக்ஸ்ட் வந்து so that is the correct answer. See the C வந்து in the third end of the chainல வந்து the poly A tail is added. So அது என்ன ஆகும்? the polymerases binds the RHO factor to terminate the process of transcription in bacteria. So that blocks the transcription. And D வந்து what is D? The coding strand in a transcription unit is copied to an RNA. இது வந்து that is not correct. The non-coding or template strand is copied to messenger RNA. So which is option here? So option C is correct. Now 65th question. If adenine makes 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? Option Option C. C, yeah. A? Option D. Option D is right, no? Adenine bonds with which pyrimidine? Thymine. So adenine க்கு ஈக்குவலா thymine இருக்கணும். 30% இருந்தனா thymine 30% இருக்கும். So rest will be இது மொத்தம் 30 30 60 ஆச்சா? So rest is 40. 40 வந்து ஈக்குவலா ஸ்ப்ளிட் ஆகணும் guanine and cytosine. So 20 20 is correct. So option D is right. You understand? Yes, Now, ma'am. yes. Now, question 66. Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein? Ma'am, option B, ma'am.
ஆப்ஷன் பியா? மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ கிடையாதா? சிந்தசிஸ் புரோட்டீன் கிடையாதா? இப்போ தானே கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தோமா இல்லையா? அதில் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ இருந்தது தானே? எஸ் மேம். அப்புறம் அது இல்லைன்னு சொல்றீங்க. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கிற siRNAன்னு இருக்கு இல்லையா, அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆக்சுவலா இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் செல்ல வந்து இந்த எக்ஸோஜீனஸ் mRNA அட்டாக்ஸ் சம்டைம்ஸ் வெளியிலேருந்து வர mRNA அட்டாக் பண்ணுறதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த siRNAயோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதனால வந்து அது தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ வந்து கேரிஸ் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடட் பை டிஎன்ஏ, அது நமக்கு தெரியும் இல்லையா, டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ அது வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் எம்ஆர்என்ஏ வந்து இட் கேரிஸ் எ ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன். அப்புறம் வந்து டிஆர்என்ஏ வந்து இட் கேரிஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் டு தி எம்ஆர்என்ஏ டியூரிங் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ அதுவும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு தேவைப்படுறது. அதுக்கப்புறம் rRNA is a structural RNA that forms ribosomes which are involved in translation. ஸோ இந்த மூணுமே mRNA, tRNA, rRNA மூணுமே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு வேணும். எது வேண்டாம்? siRNA that is there for protecting the cell. அதனால அது வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்குள்ள அந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள அது வராது. அதனால அது தேவையில்லை, ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு அது தேவையில்லை. ஸோ தட் இஸ் ஆன்சர். Understood everybody? Yes ma'am. Very good. So with this we are completing this class. Okay madam.